I bought the salad. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Homework number 16. Excuse me, sir. 16. Excuse me, sir. අද අපිට 4යි 20ට කරන්ට් එක යනවා. වීඩියෝ එක දාන්නනේ sir. කමිදු මට ඇහුන්නේ නැහැ පුතේ කිව්ව දේ. සර් අපිට 4යි 20ට අද කරන්ට් එක යනවා. වීඩියෝ එක දානවද සර්? සර් යා අහන්නේ යාට 4යි 20ට කරන්ට් එක යනවා සර් මේ රෙකෝඩින් එක දානවද කියලා අහන්නේ. ඔව් ඔව්. මොකද දන්නේ ආගේ ඔයාලට ඇහුණාද මට ඇහුන්නේ නැහැ නේ. කෙමීට ඇහෙන්නේ සර් යා කියන්නේ. Right. Homework number 16. Question number 1. Find the general term of the number pattern. 7, 10, 13, 16. The common difference is 3. T1, 3 times 1. But the first term is 7. 4 should be added to obtain 7. T2, common difference into 2 plus 4. Stay like that. Then we can determine the general term Tn. 3n plus 4. This is the general term. The second one, find 25th term. We know the general term, 3n plus 4. To find 25th term, substitute 25. This 25th term, substitute 25 for n. 75 plus 4. The 25th term is 79. Third one, which term is 61? Construct an equation. 3n plus 4 is equals 61. 3n equals 61 minus 4. 57. Divide by 3. N equals 90. 57 is 19th term. 57 is 19th term. 19th term. Sir, 61 is 19th. Yeah. Ah, yes, 61 is 19th term. Yes. Then second question. Devani question. Addition and subtraction of binary numbers. Addition and subtraction of binary numbers. You can add this. 1 plus 1, 1, 0. Then 1 plus 1 plus 1, 1, 1. 1 plus 1 plus 0, 1, 0. Again, 1 plus 1, 1, 0. Then 1 plus 1, 1, 0. Is there a mistake?
හරි නේද? Yes, sir. Right. The second question. 10111 plus 1111 base is 2. 1 plus 1, 1 0. 1 plus 1 plus 1, 1 1. 1 plus 1 plus 1, 1 1. 1 plus 1, 1 0. Again 1 plus 1, 1 0. Third question. Third one. 1 1 0 0 1 minus 1 1 1 1. A subtraction. අඩු කිරීම. 1 minus 1 0. You can't subtract 1 from 0, take 1. 1 0 minus 1 1. The value here is 1. 1 minus 1 0. Right? Then this one is 0. 1 0 minus 1 1. Have you got the answer, Buddha? Is this Yes. yes? Yes, sir. Yes. Fourth question. 1 0 0 0 1 minus 1 1 1. 1 minus 1 0. Take 1 1 0 minus 1 1. This value is 1. 1 minus 1 0. This one also 1. This is yes. Third question. Numerator. Fractions. Fractions. One 1 over 4 of 1 1 over 2 plus 2 2 over 3. Right. Just tell me the answer. What is Retail. What is the answer, Puta? Retail. Plus 5. Yes, Puta. Plus 5. 5. Balo. Right. First, you have to do this of 5 over 4 of means multiplication 3 over 2. And representing this as an improper fraction 8 over 3. 15 over 8, no common factors. Then 3 over 8 over 3. Common denominator is 24. Then divide by 8, 3. 3 to 15, 45. And when dividing 24 by 3, 8 into 8, 64. The answer is 109 over 24. And as a mixed number, 4496. 13 over 20. මේකනේ උත්තරේ. 413 over 24.
Yes, Puta? 413 or 20. 413 or 24. Yes, this is the answer. Yes. There's a mistake. ඉතින් මොකක් හරි වැරද්දක් ඇති බලන්න මොකක්ද කියලා. The second question. Pushini. What is the answer, Puta? The second one. Pushini. 3, 7 over 50. 3, 7 over 50. 15. Right. අපි බලමු පුතේ කමක් නැහැ. වැරදුනට කමක් නැහැ. වරද්ද ගන්න නැතුව හදා ගන්න යෝනේ. දැන් උත්තරයක් ආපුවම බය වෙන්න එපා. ඉතින් mistakes ඉතින් තියෙන්න පුළුවන් නේ. ඒව හදා ගන්න තමයි මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ. Right. Divide by 1 1 over 4. 3 1 over 3, 1 1 over 2. Divide by 1 1 over 4. 10 over 3. You have to do this bracket first. You know about that. According to the Bodmas law. 3 over 2. 5 over 4. We can take common denominator as 6. 6 over 3, 2 into 10, 20. Then 6 over 2, 3 into 3, 9. And multiply by the reciprocal. 4 over 5. 29 over 6. 4 over 5. We divide by 2. This is 3. This one is 2. 58 over 15. The answer is 3. 13 or 15. 13 or 15. This is the answer. මම හිතන්නේ improper කරද්දි පුතා වැරදිලා තියෙනවා පොඩ්ඩක්. The answer is 3, 13 over 15. Answer මම ගාන ලියාගෙන වැරදි. ඒක තමයි නේ. හරි. Question number 3. 2 over 3. 1 1 over 2. Plus 1 2 over 3. Right. Yes, sir. Devmi, what is the answer, Puta? Devmi Ayodhya. 2 1 over 9. Yes, Puta? 2 1 over 9. 2 1 over 9. Yes. Can check it. Right. According to this, first do this division. 2 over 3. 3 over 2. 5 over 3. 2 over 3 multiplied by the reciprocal. 5 over 3. 4 over 9 plus 5 over 3. The common denominator is 9. 9 over 9, 1 into 4. 9 over 3, 3 into 5, 15. 19. 9. Yes. 2. 1 over 9. This is the answer. Correct. Very good. Yes, Nipun. Nipun Oshada. Putak, what is the answer for the fourth question? So I didn't write it. Yes? So I didn't write it. I want you to do this homework sheet from the problem. I can't see the board. පුතේ වැදගත්ම දේ homework එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ මොනව කරතද නැහැ පුතාලා homework එක කරන්නේ නැත්තයි කියන්නේ. දැන් මට මම පොත් ටික ඔක්කොම check කරලා check එකද ඇත්තටම අප්ලිනේ බලන්න වෙන්නේ මම කැමරා එකෙන් බැලුවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ homework ටික කරන්නේ නැත්නම් පුතේ මට වැඩක් නැහැ. විනුත්, what is the answer පුතා? විනුත්? Sir, can I tell? විනුත්? What are you doing? Aravinda? Minsara?
1/6. 2/1/6 අපි බලමු පුතේ දැන් මෙහෙමයි දැන් උත්තරේ වර්ධය කියලා එහෙම ලැජ්ජ වෙන්න එපා. එහෙම එකක් නෑ පුතේ. හරිද? දැන් අපි ඔක්කොම ඉගෙන ගන්නවානේ. එතකොට අපිට වැරදීමක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පුතාලා ගාන හදලා තියෙන්න ඕනේ. කවුරු හරි කෙනෙක් ගණන් හදන්න නැතුව හෝම්වර්ක් කරන්න නැතුව නම් මේ පන්තියේ තියෙන තේරුමක් නැහැ කියන්නේ. ඒක බොරුවක්. මතක තියාගන්න. හෝම්වර්ක් එක දෙන එක කරන්නේ නැත්නම් පුතාලාගේ වැඩක් නෑ මට. මම ඒක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් ඒක වැඩක් නෑ ඇත්තටම. පුතාලා හෝම්වර්ක් එක කරන්නේ නැත්නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. දැන් කතා කරන්නේ නැතුව ඉන්නවා කියලා කියන්නේ මට ඉතින් හිතෙනවා එතකොට හෝම්වර්ක් කරලා නැහැ කියලා. හරිද? දැන් පුතාලා හෝම්වර්ක් කරන්නේ නැත්නම් කියන්නේ මට මං ආන්සර් කර මං කියන්නේ මම අහපුවාම උත්තරයක් කියන්නේ නැහැ කියලා. ඒතර මට හිතෙන දේ පුතාලා හෝම්වර්ක් කරලා නැහැ. හරි. ගොඩක් අය කරනවා මම දන්නවා. ඒතර දැන් මම රෆ්ලි දැන් මට පොත් ටික චෙක් කරලා යන්න පුළුවන් කැමරා account එකට. ඒත් ගානක් හැදුවා කියලා ඉතින් ගාන නිවැරදිද කියලා බලන්න මට පුළුවන් කමක් නැහැ නේද? හැමෝගෙම මෙහෙම බලන්න කිව්වොත් සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. ඉතින් මේක තේරුම් ගන්න පුතාලා කරන්නේ මම මේ ඇහුවේ පන්තියේ පුතේ හෝම්වර්ක් ෂීට් එක දැම්මට පස්සේ ඒක මේ මික්ස් සියලුම ගණන් දැන් මුගලන්ගේ මෙතෙක් ඉගෙන ගත්ත ගණන් මේකේ තියෙනවා. දැන් අපි සිලබස් එක අද ඉවරයි. ඉතින් පුතාලට ඒ වගකීම නැත්තම් පුතාලා ඒක උමනාවෙන් නෙමෙයි නම් කරන්නේ. අපි මේ කරන දේ කිසි තේරුමක් නැහැ. මතක තියාගන්න. Fourth question. 2/3 of 1/4 plus 1/2. 2/3 1/4 1/2. Hurry. Right. 8/3 of means multiplication. If you know about this, this one is 3/2. So this multiplication, 8 and 4 divided by 4. 2/3. This one is 3/2. Yes. Common denominator 6. When dividing 6 by 3, 2 into 2, 4. 6 by 2, 3 into 3, 9. 13/6, the answer is 2/1/6. Yes. Very good. This is the answer. Corrections karagan. Question number 4. Fourth question. An electric item worth 25,000 is sold
at a loss of 20%. Calculate the selling price of the item. Directly you can find it. If the buying price is 100, the selling price is 80. But the buying price, the value of this item is 25,000. We need the selling price. ₹20,000. Have you got it? Is this the answer? Yes. Yes. Right. Question number 5. If a vendor earns a profit of 25% by selling an item for 5,000, calculate its purchase price that we need. The selling price is given. It is 5,000. We need the purchase price. You can use this relationship. If this, according to this one, if the selling price is 125, the buying price is 100. But you know, the selling price is given as 5,000. This gives the purchase price or the buying price. Simplify by 125, 40 into 100, the answer is 4,000. 4,000. 4,000 rupees. Question number 6, substitution. Find the value of each of the following algebraic expressions when x equal -3. X equals -3 and y equals half. 2x minus 4y. 2 times -3. 4 times half. 2 into -3, -6. This one is -2. What is the value? -6 minus 2. -8. Yes, -8. -8. Next one. ඊළඟ එක. 3x plus 6y. 3 times -3. 6 times half. The value 3 into -3, -9. So they -9. Then what is this? +3. -9 plus 3 means what is the final answer? -6. Yes, -6. -6. Yes, when adding two values with the different signs, without considering the sign, subtract large value, small one from the large one, and write the largest sign as the answer sign. Third one, 4x plus 2y minus 1. Right? 4 times -3. 2 times half -1. The value here is -12. And what is this? +1 -1. -12 plus 1 -11. -11. The final answer? -12. Yes, -12. The fourth question, 5x 8y -1. 5x 8y -1. එතකොට දැන් පුතාලාගේ විශ්වාසය හරිද confidence දැන් මේක නිකන් ගොඩ නැගෙන්නේ නැහැ. දැන් තේරුම් ගන්න මට වරදින්නේ නැහැ කියන
දේ Tamanට එන්න දැන් මේක දැක්ක ගමන් පුතාට උත්තරේ ආන්සර් එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ ඇබිලිටි එක නිකන් ලැබෙන්නේ නැහැ ගණන් හදලා ලබන පුහුණුව. දැන් මම නිතර නිතර කියන්නේ මේ අපි හදන්නේ පරණ ගණන් කියන්නේ අපි ඉගෙන ගත්ත පාඩම් වලින් වෙන මුකුත් මොකලට දීලා නැහැ නේ මම උගන්වපු පාඩම් හැර වෙන කිසිම දෙයක් මම පුතාලට දෙන්නේ නැහැ. Sir, side please. ඉතින් පුතාලට මේක කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. විශ්වාසය තියෙන්න ඕනේ. විශ්වාසය නිකන් ගොඩ නැගෙන්නේ නැහැ. Right. 5x 5 times minus 3 8 times half minus 1 minus 15, right? Simplify this. Plus 4 minus 1 minus 15 plus 4, what is it? Minus 11. Minus And 11. finally, what is the answer? Minus 12. Yes, again minus 12. Corrections karagan. Finish. Sir.
Sir. Sir. Question number 7. 7 වෙනි ප්‍රශ්නය. Seven. Expand and simplify. Product of binomial expressions. Right? X times. Yes, sir. Tell me the answer. මට කියන්න උත්තරේ. Rehan, what is the answer, පුතා? Rehan? Rehan? Vihara? Aken? Yes, Kabindu? X squared plus x minus 6. You can check it. X times x minus 2. Then plus 3 times x minus 2. දැන් මම පුතාලාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහපුවම පුතාලා මට උත්තර දෙන්නේ නැත්නම් මට හිතෙන්නේ පුතාලා ගණන් හදලා නැහැ කියන එක තමයි. හරි? X squared minus 2x plus 3x minus 6. Like term should be added. Minus 2x plus 3x means plus 6 minus 6. Yes, Puta, very good. Your answer is correct. This is the answer. Four plus a, 2 plus a. Right. The answer. මට කියන්න උත්තරේ බුද්ධිනී A squared plus 6A plus 8. 6a plus 8. හරි පුතේ අපි බලමු. 4 times 2 plus a, then a times 2 plus a. 4 into 2, 8. 4 into a, 4a. 2 into a, 2a plus a squared. Right. 8 plus 6a plus a squared. Yes, Puta, the answer is correct. The terms can be changed, no problem. 8 plus 6a plus a squared. Yes.
Third one, p minus 3, p plus 5. P minus 3, p plus 5. P times p plus 5. Then minus 3 times p plus 5. Yes, Lakma, what is the answer, Putta? P squared plus 2p minus 15. 2p minus 15. Right. P squared plus 5p minus 3p minus 15. P squared plus 2p minus. Yes, very good. The answer is p squared plus 2p minus 15. Fourth question. P minus 2, p minus 7. Right? Sanuga, can you tell me the answer, Putta? Sanuga? Right. Danura? Danura? P squared minus 9p minus 7. 9p minus 7. Well, 9p minus 7. yes, sir. All right. Then p times p minus 7. Minus 2 times p minus 7. P squared minus 7p minus 2p minus 2 into minus 7 minus plus 14. Right? Then p squared minus 9p plus 14. This is not minus 7, plus 14. Right? Then question number 8. පුතේ අපි මට කියන්න පස්සලා. Have you started decrease measurements? Yes, sir. Right. Then the relationship between cubic centimeters and milliliters. Yes, sir. And cubic meters and liters. Yes, sir. All right. Question number 8. 4x squared minus 100y squared. We can take 4 as a factor. X squared minus 25y squared. 4 times x squared minus 5 squared y squared. 4 times x minus 5y. X plus 5y. The second one. A squared plus 6a plus 9. Quadratic expression. Take the product of the square term and this value is 9a squared. We need two factors for this one. 3a, 3a. Both are positive values. Right. Two factors for the middle term. 3a plus 3a plus 9. Consider first two term a is common, a plus 3. Consider second two terms, 3 is common, a plus 3. 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 Third one. X squared minus 15x plus 54. Right? X squared minus 15x plus 54. Take the product 54
x squared. The factors 9x, 5x. No, 9x, 6x. Both are negative values. X squared minus 9x minus 6x plus 15. Take first two terms, x is common, x minus 9 plus minus 6 can be taken. X minus 9, this one is 54. Can take minus 6 as a factor, x minus 9. In x minus 9, the other factor is x minus 6. The last one, 1 minus 9x squared. Apply difference of 2 squared. 1 squared, 3 squared, x squared. 1 minus 3x, 1 plus 3x. Excuse me, sir. Yes, Puta? Sir, our first one එකත් sir ඔය fourth එකේ ක්‍රමයට හදන්න බැරි sir? ඔව් හදන්න පුළුවන්. හැදුවත් මේක තමයි අන්තිම උත්තරේ විදිහට ගන්න වෙන්නේ පුතා. මම ඒක හදලා පෙන්නන්නම්. ඒ කියන්නේ පුතා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. If you write like this 2x squared, 2x squared, x squared, then this can be written 10 squared, y squared. Difference of 2 squared, then 2x minus 10y. The other one, 2x plus 10y. But by considering first two term, you can take 2 as a factor. X minus 5y. And consider these two. 2 can be taken. X plus 5y. Finally, take the product of these two. 2 into 2, 4. X minus 5y. X plus 5y. උතර තේරුණාද? Yes sir. Thank you. හරි. ප්‍රෙක්ෂස් කරගන්න පුතේ මට විනාඩි කිහිපයක් දෙන්න මේ පවර් කට් එකෙන් මම බලපෑමක් වෙනවා මම විනාඩි කිහිපයකින් නැවත සම්බන්ධ වෙනවා. Sir, පොඩ්ඩකට එහාට වෙන්න පුළුවන්ද? අයින් වෙන්න එනවා මම ආයෙ නැවත සම්බන්ධ වෙනවා පුතාලා. ලියාගෙන වෙලාව දෙන්න. Sir, screenshot එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න. ඉක්මනට ගන්න. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න ඕන කෙනෙක් ගන්න. Thank you, sir.
Right. What is the value of B? Yes, Sutta? What is the value of B? 40 40. degree What's the reason? corresponding Yes. Corresponding angle. 40 degree. Corresponding angles. And how to find A? A plus 40 is equals 180. 140. The reason is, what's the reason? If you mention the reason, what is it? Angle on a straight Angles on a straight line. Oh, පුතාලා කලියන්න. Angles on a straight line. A is 180. දැන් පුතේ විභාගෙදි දෙන්නේ ගණන්. By giving reasons, find the value of. Then you have to mention the reason in the brackets like this. Next one. This is a straight angle. Sum of these three is equal 180. In x plus 30 equals 180 degrees. 2x equals 180 minus 30. 2x equals 150. Then divide both sides by 2. X is 75 degrees. X is 75. So reason name was the reason angles on a straight line. That's the reason. Angles on a straight line. Next one. What is x? What is x? 35 degree 35. corresponding angle. Yes, corresponding angles. Corresponding angles. And what is y? 50 degrees alternate angles. So alternate angles. And we can determine, we said, sum of each angles of a triangle 180 or sum of angles on a straight line. When I use to find, we said 50 plus. So angles in a triangle where? Yes. Angles in the triangle. Yes. We said equals 180. This one is 85. Plus he said. He said equals 180 minus 85. It's 95 equals 95 degrees. Right. Question number 10, the last one. Represent the following volumes in liters. First one, 5,000 milliliters. To convert into divided by 1,000, 5 liters. Second one, 10,000 cubic centimeters. 10,000 cubic centimeters means milliliters. Then divide by 1,000 to find it, right? The answer is 10 liters. 10 liters. 1 cubic centimeters equals 1 milliliter. Next one. 5.5 cubic meters, 1 cubic meters equals 1,000 liters. That's the relationship. To convert into liters, multiplied by 1,000, 5,500 liters. Fourth question, 5.75 cubic meters. 5.75. 5,750 liters. Yes, the answer is
5,750. Yes. Yes. පුතාලට මම ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ homework දුන්නද? review exercise. Review. හරි. review එකේ මට පුතාලට okay third question එක පැත්තක ගන්න. අනිත් ඒවා නම් ලේසිනේ අමාරු දේවල් නෙමේවා. කම්ප්ලීට් කරනවා. දැන් සමහර අය පන්තියේ අවසාන අවස්ථාවේදී පන්තියෙන් යනවා. එතකොට homework මොනවද දුන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ දන්නෙත් නැහැ. විනාඩි කිහිපයක් තියදී යනවා. හරි දැන් මුලින් පුතේ සර් හෝම්වර්ක් එකේ 9 වෙනි ගානේ 1යි 3යි හදලා පෙන්නන්න පුළුවන් දාපහු. 9 වෙනි එකේ පළවෙනි එකයි 3 වෙනි එකයි. උත්තර ටික මං කියන්නද? සර් හදලා පෙන්නන්න පුළුවන්ද? ඇයි මොකද උනේ? Like A 40 B. What type of angles? We want the corresponding angles. B directly you can write B is 40 and A plus 40 equals 180. Now you can determine A. Why? Sum of these two is 180. A is equals 180 minus 40 is 140 degrees. 140 degrees. පුතාට බෝඩ් එක අපහැදිලි ගතියක් ආවද? Yes, sir. ඉන්න මම බලන්න. ඊළඟට මොකක්ද ඕනේ රෙහාන්? සර් ඒකෙම 3 වෙනි එක. Third one. $50, 35, Z, Y, X. X is 35. පුතට පේනවා ඇති. X කියන්නේ 35. The reason corresponding angles. Y is 50. Alternate angles. And sum of these three is equal 180. Triangles in a angles in a triangle. 50 plus 35 plus Z equals 180. 85 plus Z 180. Z equals 180 minus 85. Z is 95. රෙහන් හරිද පුතේ? හරි සර්. හරි. පුතාලා අපි have done the third question. ඔක review එකේ තුන්වෙනි එක කළාද පුතාලා? 1යි 2යි නම් ඇත්තටම පුතේ හරි ලේසිනේ. third question. අපි තුන්වෙනි එක බලමු. මොකද තව ඉස්සරහට අපිට ගණන් හදන්න තියෙනවා. Review. Size third question. Page number 119. And this is a cuboid shaped container. Cuboid shaped container. The
height is given 12 cm, 10 cm, 30 cm. Height of this water mount is 7 cm. The first question, the capacity of the container. The capacity of the container. To find it, we can take the product of 30, right? Into 10 into 12, right? Yes. The answer is 3,600 cubic centimeters, but we need the capacity. Capacity is 3,600 milliliters. When normally when representing capacity, we can use liters, so milliliters. The second question, the volume of water required to fill the whole container. Fill the whole container. We can represent the water volume. It is 3,600 cubic centimeters, right? Samana volume එකක් කියද්දි පුතේ කියන්නේ cubic meters, cubic centimeters. The third one, the volume of water in the container, if the container is filled with water only up to a height of 7 cm. Up to height, then how can you find it? The length is 30, breadth 10, height 7. What is the answer? Yes? 2,700 cubic centimeters. 2,700 or 2,100? 2,100. 100 cubic centimeters, yes. Then problem 4. When the water level is 7 cm. When the water level is 7 cm, if due to a leak, it decreases to 5 cm within an hour. If due to a leak, it decreases to 5 cm, then hour. The volume of water that has leaked out during that hour, right? 2 and up to 5 cm means what is the leak amount? Tell me, what is the leak? What is the height of this leak amount? What is the height? Up to 5. At the beginning, the height of the water level is 7 cm. Up to 5, it decreases. What is the height of this amount, leak amount? Leak වෙච්ච ප්‍රමාණය උස කොච්චරද? 2 cm. 2 cm. Then we need the volume of water that has leaked out during that hour. 13 to 10. This is the area of the base, and multiply by 2. This one is 600 cubic centimeters. 600 cubic centimeters. පුතලා හරිද ඒක? Yes, sir. හරි. පුතේ මට right 9.1 question number 3. Do right now. 9.1 question number 3. Not need to write the question. Prashili and 9.1 question number 3. අපි මම හිතුවේ පුතාලා ලබන සතියේ ටර්ම් ටෙස්ට් එක තියන්න කියලා. නමුත් මම උත්සාහ කරනවා පුතාලාට ටර්ම් ටෙස්ට් එක ෆිසිකල් ක්ලාස් එක දැන් මේ තියෙන ප්‍රශ්න අඩු වෙලා පටන් කරන්න කියලා. මොකද මම පුතාලාට WhatsApp group එක හරහා එවලා කරන එකට වඩා හොඳයි අපිට බලන්න. නිසා අපි පොඩ්ඩක් බලමු. next week එකේ මම second term එකේ start කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද මේ තියෙන situation එකත් එක්ක මම කැමති ඇත්තටම paper එක පන්තියට ගෙන්නලා පුතාලාට ලියවන්න. ඒක තමයි හොඳම බැරිම තත්ත්වයක් ආවොත් අපි ගිය අවුරුද්දේ කළා වගේ කරමු.
උත්සාහ කරලා බලමු. තව සතියක් දෙකක් බලමු. හරි. ඒ නිසා ලබන සතියේ මම ටර්ම් ටෙස්ට් එක තියන්නේ නැහැ. ලබන සතියේ second term එක පටන් ගන්නවා. second term එකේ lessons start කරගෙන යනවා. හරි. 9.1 question number 3 to write now. 9.1 third question. හරි. ඉක්මනට කරා. Please, sir. හරිද පුතේ? A cuboid shaped tank of base area බලන්න හොඳට. The cuboid shaped tank. A cuboid shaped tank of base area 240. Base area 240 square centimeters is filled up to height 12 cm. Up to 12 then make a sorry, a cuboid tank base area is filled up to 12 cm. Up to 12 cm. Right? Height is given. This is 12 cm. With water, find the volume of water in the tank in cubic centimeters. How can you find the volume? You know, last day we discussed, we know the relationship that we can take the product of length, breadth, and height. But finally, we obtain to find the volume, we can apply area of the base into height. Area of the base into height. Length into breadth means the area of the base. Now, area of the base is given. If it is to by taking the product of the area of the base and height, we can determine the volume. What is the answer? Yes, I got it. (2880) cubic centimeters. ඉතර ගත්තද?
Yes, sir. Yes. Now, Harini. Then in milliliters, 2,880 milliliters, right? And third one in liters. To convert into liters, this has to be divided by 1,000. The answer is 2.88 liters. 2.88. Putih, හතරවෙනි එක. හදන්. Fourth question. Question number 4. දැන් ඒ සතියේ මම අන්තිමට පුතාලට පෙන්නුවා area of the base into height. volume එක හොයන ක්‍රමය. මොකේද? cube එක හරි cuboid එක හරි. ඒතර ඒක තමයි මෙතනට apply වෙලා තියෙන්නේ. හරි. Length into breadth into height. Then we can obtain by using it. Length into breadth means the area of the base into height. Question number 4. හතර කරා. Fourth question. Question number 4. Putih Varad. Have done the fourth one. Akindu. Devmi. Done. Manuta, a cuboid shaped container has a square base of area 225. This is given 225. 225 square centimeters. Right? An amount of 3.6 liters. Amount of 3.6 liters of water has been filled into the container. 3.6. Right? Find the height of the water in the container. The volume is given. The filled volume is 3.6 liters. We need the height of the water. Water. Height එක අහන්න පුතාලගේ. Right?
We need this height. Yes. Then filled amount. If this one is H, if you take this as H, the filled amount can be represented in milliliters. Then the volume is the area, the water volume is 225 into H, right? We can represent in terms of H, and we know about the filled amount, 3.6 liters. This 3.6 liters means 3.6 has to be multiplied by 1000. It is 3600 cubic centimeters. Then dekama ekama units වලින් තියෙනවනේ පුතා. This has to be, this is 3.6 liters. We can represent it in milliliters, 3600, and cubic centimeters. What is it? Cubic centimeters. Cubic centimeters, sorry, square centimeters into liter. The height in centimeters, the value become in cubic centimeters, right? Now take the equality of these two. 225 H equals 3600. You can find H by using this. 3600 has to be divided by 225. 225. Make a උතරට බෙදන්න තියෙන 225න්. If you divide by 25, 16. yes, if you divide by 25, this becomes 9. 144 is 144 over 9 means 16 cm. Very good. The answer is 16 centimeters. මම හිතන්නේ කියන එක තේරෙනවා ඇති පුතාලට. එතන දාන වොලියුම් එක අපිට area එකෙනුයි height එකෙනුයි represent කරන්නත් පුළුවන්. The same thing can be represented using different measurements. The filled amount is 3.6 liters and area is given, this area, we need height. You can take it as H, and the water volume can be represented in terms of H, 225 H. This is given in square centimeters. This value, the unit is cubic centimeters. This also represent in cubic centimeters. After that, you can take the equality of these two. Any question? ප්‍රශ්න තියෙනවද පුතාලට? හරිද පුතේ? හැමෝටම තේරුණාද? හරි. රෙහාන් තේරුණාද? හරිද පුතේ? සර් අපිට Yes, sir. ලියලා තියෙන්නේ නැතුව කෙලින්ම මේ කමක් නැහැ. ඒක ලියන්න තු කෙලින්ම සමාන you can take this equality and then you can find H. No problem. Okay sir, thank Right. you. Right, Puta. Right, do the last one. Antima එක එන කෙනෙක්. 9.1 question number 5. 9.1 question number 5.
Show that a barrel of capacity 15 liters. පුතාලා ඉවරද කරලා? Yes. හරි. වෙලාව දෙන්න තව. Finish, sir. Sir. පුතේ බලන්න. මොකක්ද කියන්නේ? Show that a barrel of capacity 15 liters. දැන් barrel එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. This is a barrel. Right? The capacity is given. What is the capacity? 15 liters. Right? Can be filled completed by pouring water 15 times using the completely filled cube-shaped container. Right? 15 times using the completely filled cube-shaped container. cm. Right? Of side length 10 cm. පාල ස්ථාකින් මේකේ පුරවන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. Show that. පෙන්වන්න කියලා කියනවා. Right? How?
Very easily you can prove it. If the the volume of 15 such cube is equal to 15 liters, then we can prove it. එම කියන්න පුළුවන් අපිට ඒක prove කරන්න පුළුවන්. Then this is we can obtain this is in cubic centimeters. Volume of a cuboid, a cubical container, cubical shaped container. 10 times 10 times 10,000 cubic centimeters in milliliters, 1,000 milliliters. You know, 1 cubic centimeter is equal 1 milliliter. Then volume of 15 such containers, right? 1,000 into 15, 15,000 milliliters, right? And we can represent volume of the barrel in milliliters. Volume of the barrel in milliliters. Barrel 15 liters has to be multiplied by 1,000 to convert into milliliters. 15,000 milliliters. These two are equal, right? These two are equal. Right. Second question of 9.2. Okay, පස්සේ පුතලා 9.2 වල දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට එන්න. 9.2 question number 2.
පුතාලා ඉවරද? ලකින්දු දෙව්මි ඉවරද පුතේ? Yes. Finish. The length, width, and depth of a swimming pool are 50 meters, 25 meters, and 3 meters respectively. Find the capacity of the swimming pool. Multiply 25 into 50 into 3. Right? The answer is 3,750 cubic meters. Right? The second one, if the swimming pool is filled with water up to a height of 1.2 meters, what is the volume of water in swimming pool in liters? Right, now multiply this 25 into 50 by 1.2. The height is, the water level is 1.2 meters. The answer is 1.2. Yes, 1,500 cubic meters, but we need the answer in liters. 1 cubic meter is equals 1,000 liters. Multiply this one by 1,000. උත්තරය ආවද පුතේ? Yes, sir. Yes, what is the answer? 1,500,000 liters. ආවද? Yes, sir. නෑ? Sir. Right. How much more water is required to fill the swimming pool completely? ඉතුරු ටික අහනවා අපෙන්. Right. Then this can be, this is the total volume. This can be converted into a
liters, then if you multiply it by 1000, then subtract 1,500,000 from it. This is the answer. 2,250,000. 2,250,000. Right. උතල කරන්න question number 4. හතරවෙනි එක. 4. 9.2 question number 4. පුතේ ඉවරයිද? Have done it? අකින්දු? A person requires on average 150 liters of water daily. 150 liters of water. 150 කෝණි කියලා කියනවා.
Sorry. If a cuboid shaped tank of length 1.5 meters, width 1 meters, and height 1 meter is completely filled with water, for how many people in total? Will this quantity of water sufficient for a day? Right. First of all, find the volume. Then volume of the tank. (1.5) into 1 into 1. 1.5 cubic meters. In liters, this has to be multiplied by 1000. 1,500 liters. 1,500 liters. Right? A person requires on average 150 liters. Because if one has for a day. Number of. The question is how many people? Number of people. Word is not clear. And divide this 1,500 by 150. What is the answer? 10 people. 10 people.